Había algo que es esencia completamente extraño a aquella mañana. Aisha, una mujer musulmana de 30 años, se encontraba en su pequeño apartamento, con las manos apretadas contra el café que acababa de preparar. Estaba mirando por la ventana, observando cómo el sol empezaba a brillar en las calles de la ciudad. El sonido lejano de los coches y la gente caminando por la acera parecía un murmullo suave, una constante que siempre había conocido. Pero hoy las cosas se sienten diferentes. Aisha había vivido en ese apartamento durante 2 años. Para muchos, un tiempo corto, pero para ella, ese lugar significaba mucho más. Era su refugio, su santuario. Después de pasar años buscando estabilidad después de la universidad, había encontrado en ese espacio la paz que tanto necesitaba. El apartamento pequeño pero acogedor, había sido su primer hogar propio, un lugar donde finalmente podía dejar atrás las dificultades y las inseguridades que había enfrentado a lo largo de su vida. Sin embargo, algo había cambiado en los últimos meses. Algo que Aisha no pudo evitar notar, aunque intentó ignorarlo por un tiempo. Su arrendador, el señor Martínez, había comenzado a comportarse de manera diferente con ella. Al principio, pensó que solo era su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que las tensiones eran reales. De alguna manera, se sentía juzgada por él, como si no encajara en el vecindario, como si no fuera bienvenida. Un día, el señor Martínez había llegado al apartamento para discutir el contrato de arrendamiento, y durante la conversación, algo en su tono cambió. Aisha notó como sus palabras se volvieron más frías, sus gestos más rígidos. El arrendador comenzó a hacer preguntas incómodas, sobre su religión, sobre su vida personal. Cada vez que Aisha intentaba desviar la conversación hacia el tema de la renta, él cambiaba el enfoque, volviendo a sus prejuicios y comentarios indirectos sobre su identidad como musulmana. Al principio, Aisha pensó que se trataba solo de una mala experiencia aislada, pero con el tiempo, las actitudes del señor Martínez se volvieron cada vez más evidentes. El último incidente, sin embargo, fue el más claro. Después de un pequeño desacuerdo sobre el pago de la renta, el señor Martínez la notificó por carta que debía abandonar el apartamento en 30 días, sin ninguna razón clara más allá de su comportamiento. Aisha se sintió devastada. El lugar que había considerado su hogar ya no lo era. La injusticia de la situación la dejó sin palabras. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Aisha sintió una furia que la impulsó a hacer algo al respecto. No sabía cómo ni por dónde empezar, pero algo en su interior le decía que no podía dejarlo pasar. Los días posteriores a la carta del señor Martínez fueron una mezcla de confusión, enojo y tristeza. Aisha pasó horas revisando los términos de su contrato de arrendamiento, buscando alguna cláusula que le permitiera defenderse, pero todo parecía estar en su contra. El arrendador había actuado de manera tan sutil que, aunque el comportamiento discriminatorio era evidente para ella, no podía probarlo ante la ley. Los abogados que consultó le dijeron lo mismo. Sin evidencia directa de discriminación, no habría mucho que pudieran hacer. Pero Aisha no era alguien que se dejara vencer fácilmente. A lo largo de su vida, había enfrentado obstáculos por ser mujer, por ser musulmana, por ser diferente en una sociedad que a menudo la miraba con desconfianza. Había aprendido a mantenerse firme, a no ceder ante las adversidades. Y esta vez no había a ser diferente. Con cada día que pasaba, Aisha sentía que su mundo se iba reduciendo. Se enfrentaba a la realidad de que el lugar en el que se sentía más cómoda ya no sería suyo, y eso la llenaba de una impotencia que la mantenía despierta durante las noches. ¿Cómo podía alguien tan cercano a ella, alguien que había aceptado su renta cada mes sin problema, de repente cambiar tan drásticamente? Era como si su religión y su identidad como musulmana ya no fueran toleradas, como si se convirtiera en un problema para él. Aisha comenzó a buscar otras opciones de vivienda, pero lo que encontró la dejó más frustrada aún. La discriminación no solo era evidente en la actitud del señor Martínez, también era estructural.
Los propietarios de otros apartamentos la miraban con recelo cuando les decía quien era y que necesitaba. Aunque nunca le dicen abiertamente que no la aceptarían como inquilina, sus respuestas eran evasivas, sus miradas líneas de juicio. Y es como si todo estuviera en mi contra, pensaba mientras recorría las calles de la ciudad. Quizá siempre fue así y nunca me di cuenta. Una noche, después de un día particularmente agitador, Aisha se sentó en su pequeño sofá, mirando el techo. La luz tenue del salón iluminaba el espacio, y el sonido de los coches que pasaban por la calle le parecía lejano. ¿Qué debería hacer? ¿Debería seguir adelante y dejar el apartamento? ¿O debía cuidarse y luchar por lo que era suyo? De repente, la idea le llegó con la claridad de una epifanía. La lucha no solo se trataba de su hogar, sino de su dignidad, de su derecho a existir como ella era, sin que nadie la discriminara. Voy a demostrarles que soy más fuerte que esto, murmuró para sí misma. Voy a devolverles el golpe. De alguna manera. Durante los siguientes días, Aisha se dedicó a aprender todo lo que pudiera sobre los derechos de los inquilinos, sobre leyes contra la discriminación, y sobre las posibilidades de negocio que podrían ayudarla a salir de esa situación. Fue entonces cuando comenzó a pensar en una nueva idea, invertir en el sector inmobiliario. Si podía obtener suficiente conocimiento y capital, podría hacer que el señor Martínez, y otros como él, experimentaran lo que era sentirse impotente. Decidió que ya no solo quería ser víctima de las circunstancias. Quería tomar el control y para ello necesitaba emprender. Aisha comenzó a investigar programas de formación en bienes raíces, en administración de propiedades, en cómo crear una red de contactos en el mundo inmobiliario. Aunque le parecía una montaña gigantesca, cada pequeño paso que daba la acercaba más a la idea de que sí podía. Con cada clase que tomaba, con cada artículo que leía, Aisha sentía que los países de su vida comenzaban a encajar. No solo estaba aprendiendo sobre el mundo de los bienes raíces, sino también sobre cómo empoderarse, cómo tener la confianza de que podía cambiar las reglas del juego. Estaba construyendo una base sólida para lo que sería su futuro. Su vida diaria comenzó a cambiar. Los días ya no eran solo un esfuerzo por sobrevivir, sino una preparación para algo mucho más grande. A medida que aumentaba su conocimiento, Aisha se dio cuenta de que tenía algo único para aportar. Su experiencia de vida, su perspectiva y su determinación. Un mes después, Aisha ya tenía suficiente conocimiento como para empezar a buscar su primera propiedad. Estaba comenzando a obtener la confianza de los corredores de bienes raíces, y aunque algunos de ellos eran escépticos al principio, pronto se dieron cuenta de que ella no era solo una mujer musulmana que buscaba una oportunidad. Aisha tenía un enfoque inteligente, preguntas precisas y una determinación que no podían ignorar. Un día, después de varias semanas de investigación, encontró la propiedad perfecta. Era pequeña, pero con un gran potencial. Había estado vacía durante meses, y su precio era razonable. Aisha sabía que con algunos arreglos, podría transformarla en una propiedad rentable. Con el apoyo de algunos amigos y su creciente red de contactos, Aisha adquirió la propiedad. Era solo el primer paso, pero para ella, era un gran avance. Y no solo estaba buscando un lugar donde vivir, ahora estaba construyendo un imperio propio. Y con cada día que pasaba, sentía que su sueño comenzaba a hacerse realidad. En este punto, Aisha ya estaba lista para enfrentar al señor Martínez. Sabía que el camino no sería fácil, pero algo dentro de ella la impulsaba a hacerlo. Quería que él y todos los que pensaran como él, supieran que no solo había sobrevivido a su racismo, sino que había crecido a partir de él. Y lo haría en su propio terreno. Aisha se encontraba, por fin, en una etapa de su vida donde sentía que la injusticia que había sufrido no había a defenderla. Había tomado el control de su destino, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Cada día era un recordatorio de que no había a permitir que la discriminación y el prejuicio la impudieran hacia la desesperación. El conocimiento era poder, y Aisha estaba armándose hasta los dientes con él. Cada mañana,
se levantaba temprano, tomaba un sorbo de café, y revisaba las noticias sobre el mercado inmobiliario. Pasaba horas navegando por internet, analizando propiedades y estudiando cómo hacer las mejores inversiones. La idea de que algún día tendría su propio imperio inmobiliario la mantenía motivada. Sabía que esa nueva etapa no sería sencilla, pero también sabía que si seguía este camino, no solo cambiaría su vida, sino que también podría marcar una diferencia en su comunidad. En esos días, mientras estudiaba y trabajaba en su proyecto, Aisha comenzó a sentir un cambio interno. Ya no era la mujer que había sido semanas atrás, aquella que dudaba de su valía. Ahora, era una mujer empoderada, que entendía que su lucha no era solo una cuestión personal, sino también una cuestión de principios. Había entendido que si las oportunidades le eran negadas, ella misma tendría que crearlas. Pero no todo era fácil. La vida no estaba exenta de obstáculos. A pesar de su creciente confianza y determinación, la discriminación seguía presente. A veces, los agentes de bienes raíces le ponían excusas para no mostrar las propiedades que buscaba. En otras ocasiones, los mismos propietarios a los que contactaba parecían desconcertados, tal vez incluso despectivos, al saber que era una mujer musulmana que quería invertir. Sin embargo, Aisha no dejó que eso la desanimara. Por cada puerta que se cerraba, encontraba una ventana abierta. Había aprendido a no tomarlo como algo personal, sino a seguir adelante con la misma tenacidad. Una tarde, mientras Aisha repasaba los contratos de propiedades que había encontrado, recibió una llamada inesperada. Era de uno de los corredores que había contactado semanas antes. El tono de su voz era mucho más amigable y dispuesto que antes, y la noticia que le dio la hizo sonreír de inmediato. Bueno, Aisha, parece que esta vez la propiedad que me pediste está disponible. Está en una excelente ubicación y la podemos conseguir por un precio mucho más bajo de lo esperado. Si estás interesada, podemos firmar el contrato esta semana. Aisha apenas podía creerlo. Después de tantas luchas, de tantos rechazos, finalmente tenía la oportunidad que había estado esperando. Estaba a punto de dar un gran paso hacia lo que siempre había querido, la independencia financiera y el control sobre su propio destino. Pero aún quedaba una gran prueba por delante, reunir la financiación necesaria para completar la compra. Aunque estaba aprendiendo sobre el mercado, aún era un preciso complicado y lleno de desafíos. Sin embargo, no había rendirse. En los días que siguieron, Aisha comenzó a llamar a bancos, inversores y amigos cercanos para reunir el capital necesario. Cada llamada era un pequeño desafío, pero poco a poco, la red de apoyo que había comenzado a construir comenzó a responder. Al principio, era escéptica de que pudiera juntar todo el dinero a tiempo, pero su determinación no la dejó rendirse. Trabajó sin descanso, tomando horas extra en su trabajo como recepcionista, vendiendo algunas cosas que ya no necesitaba, y tocando puertas para obtener los préstamos que requería. Era difícil y a veces sentía que no lo lograría. Pero cada vez que se encontraba cansada o desanimada, pensaba en el señor Martínez, en la forma en que la había tratado. Pensaba en cómo él había sido la razón por la que estaba aquí ahora, luchando por algo mucho más grande. Y esa injusticia que había experimentado la había impulsado a cambiar, y ya no podía retroceder. En el transcurso de las semanas siguientes, Aisha empezó a dar sus primeros pasos en el mundo de los bienes raíces. Finalmente, después de varias negociaciones y reuniones, consiguió asegurar el dinero necesario para comprar la propiedad. Era un momento que había estado esperando durante mucho tiempo, y cuando finalmente firmó los documentos de compra, sintió que una nueva era comenzaba para ella. Con la propiedad en sus manos, Aisha no perdió tiempo. Comenzó a contratar profesionales para hacer las reformas necesarias. Cada día era una lección sobre cómo manejar su nueva inversión. Se dio cuenta de que no solo estaba aprendiendo sobre la propiedad en sí, sino también sobre el poder de la autodeterminación. Estaba construyendo un futuro que solo ella podía definir, un futuro donde el miedo y la inseguridad ya no tendrían cabida.
La comunidad local comenzó a notar el cambio. A medida que la propiedad se renovaba y tomaba forma, Aisha fue reconocida por su capacidad para mantener todo bajo control. La gente la miraba con respeto, algunos incluso con asombro. Lo que había comenzado como un sueño en su mente se estaba materializando ante sus ojos. Un día, mientras supervisaba los últimos detalles de las renovaciones, Aisha recibió una llamada que no esperaba. Era el señor Martínez. Su tono era diferente al que había tenido en el pasado, mucho más preocupado. Aisha, dijo con una ligera vacilación en su voz, he oído que compraste una propiedad en el vecindario. Quiero saber si podemos hablar sobre una posible colaboración. Aisha quedó en silencio por un momento. Sabía que el señor Martínez había estado luchando con algunos problemas financieros últimamente. Quizá esta llamada era una señal de que estaba buscando una salida, un intento de volver a establecer algún tipo de relación comercial. No estoy interesada en colaborar, respondió Aisha con firmeza. Lo que me interesa es que todos, sin importar quiénes son, tengan la oportunidad de vivir dignamente, sin discriminación. Y eso es lo que quiero asegurar en mi propiedad. El señor Martínez parecía no saber cómo responder. Aisha podía oír la incomodidad en su voz, pero no cedió. Había superado el miedo de enfrentarse a alguien como él. Recuerda lo que hice Aisha, dijo el señor Martínez en tono algo implorante. Yo estaba equivocado. Siempre lo supe, pero no me atreví a cambiar. Ahora estoy en una situación difícil. ¿Y pensé que tal vez tú podrías? Aisha lo interrumpió. El tiempo para las disculpas ya pasó, señor Martínez. Ahora soy yo quien controla este vecindario. ¿Y no tengo espacio para gente que discrimina a otros? Con esas palabras, Aisha colgó el teléfono, dejando al señor Martínez sin respuesta. Y esa fue la última vez que tuvo que escuchar sus disculpas. Y no tenía que depender de él ni de nadie más. Ahora estaba en control, y eso era todo lo que importaba. Con el paso de los días, Aisha se encontraba más inmersa en el proceso de renovación de su propiedad. Cada nuevo reto, cada obstáculo que debía superar, no solo fortalecía su capacidad para ser una empresaria competente, sino que también consolidaba su identidad como mujer musulmana, orgullosa de su fe y de lo que había logrado a pesar de las adversidades. El vecindario que antes le había sido tan hostil comenzó a cambiar también. Los trabajadores que contrató para las reformas de la propiedad hablaban de ella con respeto, reconociendo no solo su inteligencia, sino también su capacidad para liderar con firmeza. Aisha, aunque reservada, se daba cuenta de cómo su presencia estaba transformando la percepción de los demás. Y no era solo una mujer musulmana que luchaba por encontrar su lugar en una ciudad llena de prejuicios. Ahora, se estaba convirtiendo en un símbolo de superación y éxito. Había comenzado a asistir a conferencias locales sobre bienes raíces y negocios, rodeándose de personas que comparten sus intereses y que, sin saberlo, también eran parte de su red de apoyo. A medida que aprendía más sobre la industria, Aisha no solo se sentía más competente, sino también más conectada con una comunidad que valoraba el esfuerzo, la dedicación y la visión a largo plazo. Una tarde, después de un evento de networking, Aisha fue a su apartamento para relajarse. Abrió la ventana y observó la ciudad, los edificios que comenzaban a iluminarse con la puesta del sol, las luces de los coches reflejándose en el pavimento mojado por la lluvia. La calma que sentía al mirar el paisaje contrastaba con el bullicio habitual de la ciudad, y por un momento, Aisha se permitió reflexionar sobre cuánto había avanzado. Recordó su llegada al apartamento, y esa mujer que solo buscaba un lugar donde vivir, que no se atrevía a imaginar un futuro en el que pudiera ser la dueña de algo más grande que su propia vida. El proceso había sido largo, lleno de desafíos y decepciones, pero también de momentos de claridad, donde los países comenzaban a encajar. Al día siguiente, Aisha decidió dar un paso más hacia la consolidación de su nueva identidad como empresaria. Llamó a un grupo de abogados especializados en bienes raíces para revisar los detalles legales de su compra. Sabía que para mantener el control,
Debia asegurarse de que todos los aspectos legales estuvieran en su lugar, sin dejar cabos sueltos. Una vez que los abogados confirmaron que todo estaba en orden, Aisha se sintió más segura que nunca. No solo había adquirido la propiedad, sino que ahora la había convertido en un negocio legítimo, un activo que podría generar ingresos pasivos y lo más importante dar poder. Era su propiedad, y la rentabilidad que generaría podría abrir puertas para más inversiones en el futuro. En su camino hacia el éxito, Aisha no solo buscaba el dinero o el poder. Más allá de las cifras, más allá de la propiedad en sí, su verdadera motivación era mucho más profunda. Quería dar un ejemplo a su comunidad, especialmente a las mujeres musulmanas, de que era posible romper barreras. Quería que ellas supieran que podían estar donde quisieran, ser lo que quisieran, y que los prejuicios no podían ni debían definirlas. En cada paso, esa esencia más conectada con esa misión, y eso la impulsaba a seguir adelante, incluso cuando el cansancio comenzaba a pesar. Un día, mientras estaba en una reunión con un posible socio de negocios, Aisha notó que su éxito ya no solo era algo que le pertenecía a ella. Las personas que la rodeaban empezaban a ver sus logros con admiración. La forma en que así había defendido de la discriminación, cómo había superado los obstáculos, cómo había encontrado su propio camino en un mundo que intentaba silenciarla, así estaba convirtiendo en algo inspirador para muchos. Sin embargo, la verdadera prueba de su crecimiento aún estaba por venir. Una mañana, mientras Aisha caminaba por el vecindario, sintió una extraña sensación de déjà vu. El señor Martínez pasó por delante de ella, y por un momento, sus miradas se cruzaron. Aisha notó la incomodidad en su rostro, y esa misma incomodidad que había sentido tantas veces antes, pero esta vez, no era por ella. Esta vez, el hombre parecía avergonzado, como si se diera cuenta de lo que había hecho, de lo injusto que había sido. Aisha, sin embargo, no dejó que la situación la desestabilizara. Su confianza ya no estaba en sus manos, en su educación, en las disculpas tardías de personas como él. Su confianza estaba en lo que había construido. Estaba en su habilidad para tomar las riendas de su vida, en su capacidad para enfrentar la adversidad sin miedo. Se acercó al señor Martínez manteniendo su postura firme, sin rendir, pero con una seguridad que solo podía provenir de alguien que había aprendido a aceptarse y a creer en su valor. ¿Cómo lo vi, señor Martínez? Le dijo con una sonrisa suave. Parece que el vecindario está cambiando, ¿no? Él la miró, sus ojos tratando de encontrar algo en ella, pero no pudo. Aisha había superado lo que él pensaba que podía hacerlo. Él había sido el que intentó derribarla, pero ella se había levantado más fuerte, más decidida. Está bien, murmuró el señor Martínez mirando hacia otro lado. Aisha asintió lentamente sin decir más. No necesitaba más de él. Ya había ganado. Y al verlo se dio cuenta de que, en cierto modo había cerrado un capítulo de su vida, uno que le había enseñado lecciones sobre la resiliencia, sobre la fortaleza interior, sobre el poder de no dejarse vencer. La propiedad que Aisha había adquirido comenzó a dar frutos. Los inquilinos que ocupaban los apartamentos comenzaron a llegar, y con ellos, Aisha supo que había alcanzado la estabilidad que había buscado. Pero más allá de los logros tangibles, lo que Aisha realmente había conseguido era algo mucho más grande. Había encontrado su voz. A medida que las semanas pasaban, Aisha comenzó a ver los frutos de su arduo trabajo. La propiedad que había adquirido con tanto esfuerzo estaba empezando a dar resultados. Los inquilinos comenzaron a mudarse, y cada uno de ellos representaba no solo una victoria financiera, sino también un paso más hacia la estabilidad que tanto había buscado. El negocio inmobiliario comenzaba a convertirse en una parte integral de su vida, pero Aisha sabía que aún quedaba mucho por hacer. Las inseguridades que había tenido durante su camino no desaparecieron de inmediato. A pesar de sus logros, los temores seguían allí, asacando en su mente. ¿Sería suficiente? ¿Estaba realmente preparada para lo que se venía?
En sus momentos de duda, Aisha se recordaba a sí misma que había legado hasta aquí no por la suerte, sino por la determinación y la visión. Había superado tanto ya, y ahora su éxito no solo dependía de su capacidad para manejar propiedades, sino de su capacidad para manejar a las personas, para crear relaciones de negocio sostenibles, y para hacerse un nombre en un sector que siempre había sido dominado por otros. Durante una de las reuniones de seguimiento con su nuevo equipo de trabajo, uno de los gerentes de mantenimiento le comentó sobre un problema persistente en uno de los apartamentos. Había que hacer reparaciones urgentes en las tuberías del complejo, pero la factura sería alta, y los recursos de la propiedad eran limitados en ese momento. Aisha se sintió estresada por la noticia, pero no perdió la calma. Sabía que este era un reto más que debía enfrentar. A lo largo de la reunión, escuchó atentamente y luego tomó la palabra con seguridad. No se preocupen por el costo inmediato. Este es el tipo de gasto que, aunque nos golpea ahora, asegura la rentabilidad a largo plazo, dijo usando un tono que denotaba confianza. Vamos a gestionar esto de manera eficiente, y si es necesario, pediremos financiamiento adicional. Pero lo más importante es asegurarnos de que la propiedad se mantenga en excelentes condiciones. Y es lo que asegura que nuestros inquilinos sigan satisfechos y que podemos mantener la estabilidad. Aunque la situación era tensa, Aisha podía ver cómo su equipo comenzaba a relajarse al escuchar su enfoque directo. Los reparos estaban en marcha y, con una planificación adecuada, el costo podría ser absorbido sin poner en peligro la estabilidad financiera de la propiedad. En paralelo a estos desafíos, Aisha también sentía que su éxito estaba comenzando a llamar la atención. Los inversores se interesaron cada vez más en sus propiedades, y su reputación como una mujer de negocios confiable creció en el mercado local. Los obstáculos seguían presentes, pero Aisha había comenzado a entender cómo navegar por ellos. Ella sabía que estaba en una encrucijada importante. Todo lo que había trabajado hasta ese momento estaba a punto de volverse más complicado, porque los ojos de las personas comenzaban a centrarse en ella. Y como si fuera una especie de señal, la llamada que menos esperaba llegó una tarde. Era el señor Martínez. Su voz al teléfono estaba llena de incomodidad, algo que Aisha ya había aprendido a reconocer. A pesar de los meses que habían pasado desde que la había echado, el señor Martínez no podía olvidarla. De alguna manera sabía que la situación estaba cambiando para él. Aisha, dijo con una voz algo nerviosa. Tengo algo que quisiera discutir contigo. He oído sobre lo que estás haciendo con la propiedad que compraste. Y bueno, creo que podríamos encontrar una solución. Tal vez podemos hablar sobre la posibilidad de una colaboración. Aisha escuchó en silencio durante unos segundos antes de responder. Sabía que había llegado el momento. El señor Martínez no podía ya esconder la necesidad de admitir que había subestimado su capacidad. Durante tanto tiempo, lo había visto como su opresor, alguien que había intentado aprovecharse de ella, pero ahora, Aisha se encontraba en una posición de poder. No estoy interesada en colaborar contigo, señor Martínez, dijo con firmeza. Lo que quiero es hacer crecer mi negocio, y no necesito tu ayuda para hacerlo. Me has hecho un favor al darme la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer por mí misma. El silencio en el otro extremo de la línea fue incómodo. Aisha podía imaginar la expresión en su rostro. Él debía estar sorprendido, quizás incluso avergonzado. Había llegado el momento de que el señor Martínez aceptara que su visión limitada y su prejuicio solo habían llevado a su propio deterioro. El siguiente paso en la evolución de Aisha fue aún más significativo. Un conocido de la industria inmobiliaria le ofreció una propuesta que podría cambiarlo todo. Le sugirió que considerara la posibilidad de adquirir propiedades comerciales más grandes, algo que a primera vista parecía intimidante. Pero Aisha, habiendo aprendido tanto en los últimos meses, ya no veía los desafíos como obstáculos insuperables. Si podía manejar un edificio residencial, ¿por qué no había a poder gestionar una propiedad comercial de mayor envergadura? En ese momento,
la idea de expander su imperio inmobiliario es y convertirlo en una posibilidad real. No podía dejar pasar la oportunidad. Así que, con un plan en mente, comenzó a estudiar las propiedades comerciales en venta y a reunir la información necesaria. Esta sería la mayor prueba de su capacidad. Los riesgos eran altos, pero Aisha sentía que estaba lista. Era hora de demostrar que no solo podía sobrevivir en el mundo de los bienes raíces, sino que podía dominarlo. Al mismo tiempo, sus éxitos en el sector comenzaban a dar una visibilidad que nunca había imaginado. Era invitada a panels de discusión sobre mujeres en los negocios, y los periódicos locales empezaban a mencionarla como un ejemplo de superación. Sin embargo, no todo el mundo veía su éxito con buenos ojos. En una de las conferencias sobre negocios que asistió, un grupo de empresarios se acercó a ella. Algunos la miraron con admiración, pero otros, en particular un hombre de negocios conocido por sus comentarios despectivos sobre las mujeres, no pudieron ocultar su desprecio. ¿De verdad crees que puedes hacer negocios aquí, en este mundo tan competitivo? Le dijo sonriendo con desdén. ¿Y es un campo de hombres, que te hace pensar que puedes sobresalir? Aisha no se dejó intimidar. En lugar de responder de inmediato, observó al hombre por unos segundos. Lo que me hace pensar que puedo sobresalir es que yo lo estoy haciendo, dijo con una calma que sorprendió a todos los presentes. No importa si soy mujer, musulmana o cualquier otra cosa. Lo que importa es que mi trabajo habla por sí mismo. Y si no lo entiendes es tu problema, no el mío. El hombre visiblemente avergonzado, no dijo nada más. Aquella respuesta no solo había dejado claro su nivel de preparación, sino también la confianza que Aisha había ganado a lo largo de su camino. Sabía que había llegado a un punto donde ya no tenía que justificar su lugar en el mundo. Ella ya había demostrado que podía desafiar las expectativas. Al regresar a casa esa noche, Aisha sintió que había dado otro paso hacia la cima. Pero aún quedaba mucho por hacer. Su mente no dejaba de pensar en las nuevas oportunidades que se abrían ante ella. Sabía que había llegado lejos, pero no pensaba detenerse. Había sido víctima de la discriminación, pero ahora se estaba convirtiendo en un ejemplo de cómo la perseverancia, la inteligencia y la fuerza interior podían transformar una vida. La expansión de su imperio inmobiliario comenzaba a ser una posibilidad real. El señor Martínez y todos los que alguna vez la subestimaron no sabían lo que estaba a punto de suceder. Y, aunque Aisha aún enfrentaba obstáculos, estaba lista para enfrentarlos. Ella no solo había encontrado su lugar en el mundo, sino que estaba a punto de demostrar que la fuerza que poseía no solo la había llevado a la cima, sino que podía arrastrar a todos los demás con ella. Era un día lluvioso cuando Aisha decidió que era el momento de enfrentarse al señor Martínez. Había esperado meses para que todo estuviera listo. Su propiedad renovada, su negocio en crecimiento, y el capital necesario para hacer una oferta que cambiara las reglas del juego. Los desafíos que había enfrentado la habían transformado en algo completamente diferente, algo que ya no temía a las confrontaciones. El miedo que había sido una constante en su vida, ya no existía. El señor Martínez había sido una piedra en su zapato, pero también había sido una inspiración en su lucha. Si no lo hubiera echado de su apartamento, si no hubiera intentado someterla a sus prejuicios, Aisha no habría llegado tan lejos. Era irónico, pensó, cómo las injusticias podían dar paso a las mayores victorias. Con una sonrisa decidida, Aisha se dirigió a la oficina del señor Martínez. Sabía que ese encuentro sería crucial, que esta era su oportunidad de mostrar al hombre que no solo había sobrevivido, sino que había crecido más allá de lo que él podría haber imaginado. Cuando entró en el edificio de apartamentos, el señor Martínez la vio desde su escritorio, sorprendido pero intentando mantener la calma. Aisha no lo saludó, no hizo ninguna cortesía. Simplemente caminó hasta su escritorio, con una postura firme y decidida. En sus ojos, se reflejaba la misma mirada que había tenido semanas antes, cuando la eco de su propiedad.
Era la mirada de alguien que había sido subestimado, pero que ahora tenía todo el control. Aisha, dijo el señor Martínez, alzando las cejas con sorpresa. ¿Qué te trae por aquí? Pensé que ya habías encontrado otro lugar. Aisha lo miró fijamente. Lo encontré. Y mucho más, dijo con firmeza, sin titubear. Vengo porque quiero hablar sobre un acuerdo. Un acuerdo que te afectará más de lo que crees. El señor Martínez se inclinó hacia atrás en su silla, mirando a Aisha con desdén, como si no pudiera imaginar lo que ella pudiera tener para ofrecer. No entiendo qué quieres decir. Yo soy el dueño de este edificio. Tú no tienes nada que hacer aquí. Aisha sonrió, una sonrisa que reflejaba no solo seguridad, sino también satisfacción. Creo que eso está a punto de cambiar, señor Martínez. Hoy no soy la mujer que usted echó de su apartamento hace meses. Hoy soy alguien a quien usted no subestima. Poco a poco, Aisha comenzó a desplegar sobre la mesa una serie de documentos. Eran los papeles de la propiedad que había comprado, la misma zona que él pensaba que solo él podía controlar. En los papeles, su nombre estaba en la parte superior. Aisha había adquirido una propiedad comercial en el vecindario, justo al lado del edificio del señor Martínez. Esta es mi propiedad ahora, dijo Aisha, colocando los papeles frente a él. Y no solo eso. Con esta propiedad, tengo el control sobre la renta en todo este sector. Con la inversión que he hecho y los cambios que estoy implementando, los ingresos de este vecindario están por cambiar. Y tú, señor Martínez, vas a ser parte de mi red. El señor Martínez se quedó en silencio por un momento, claramente sorprendido. Sabía que Aisha había estado comprando propiedades, pero no pensó que fuera tan audaz como para tomar el control de un área tan importante para él. ¿Cómo había podido superar tantos obstáculos? ¿Cómo había llegado tan lejos sin que él lo viera? Aisha, viendo su incertidumbre, no perdió tiempo. Lo que hice con mi dinero, mi conocimiento y mi tenacidad es lo que ahora me permite estar en una posición para decidir el futuro de este vecindario. Tú, que alguna vez pensaste que podías tratarme como una desventaja, ahora te ves a ti mismo en una situación donde tus opciones se limitan. Puedo ofrecer un trato si lo dices, o puedo seguir adelante sin ti. El silencio en la sala se volvió más pesado. El señor Martínez intentó dar una respuesta, pero las palabras se le atraron en la garganta. ¿Qué podría decir? La mujer que había echado meses antes ahora lo superaba en cada aspecto imaginable. Y lo peor para él era que lo sabía. Aisha se inclinó hacia adelante, su mirada fiera. No necesito que me aceptes, no necesito que apruebes lo que estoy haciendo. Pero lo que sí sé es que no permitir que el racismo y la discriminación sigan guiando las decisiones que tomas. Yo no tengo miedo de ti. El señor Martínez, sintiendo la presión de la situación, finalmente habló con una voz temblorosa. No sé qué esperas que haga, Aisha. ¿Estás cambiando las reglas del juego? No soy la única persona que ha hecho esto, pero tú. Aisha lo interrumpió. Exacto, señor Martínez. No soy la única, pero soy una de las pocas que se atrevió a desafiar. Y eso creí es lo que cuenta. Con esas palabras, Aisha se levantó, tomando los documentos y dejándolos sobre su escritorio. Antes de irse, miró al señor Martínez una última vez. Esta es tu oportunidad para aprender algo importante. El mundo está cambiando y las personas que una vez intentaron oprimir a otras ahora van a tener que enfrentarse a un cambio que ellos mismos no pueden detener. Aisha salió de la oficina sin mirar atrás, sabiendo que el futuro le pertenecía. Había ganado algo mucho más valioso que la propiedad. Había ganado su independencia, su dignidad y lo más importante había demostrado que, al final, la justicia y la perseverancia siempre prevalecen. Después de la confrontación con el señor Martínez, Aisha sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Había logrado mucho más de lo que había imaginado. Aunque no buscaba venganza, el hecho de que ahora él estuviera en una posición vulnerable, mientras que ella había tomado el control de su propio destino, la llenaba de una satisfacción profunda.
El mundo parecía diferente más accesible más suyo que nunca. Al salir del edificio de apartamentos, Aisha respiró hondo, mirando el horizonte con una renovada claridad. La lluvia había cesado, y las nubes que habían cubierto el cielo durante el día se estaban despejando. El sol comenzaba a asomarse tímidamente, iluminando las calles con una luz suave, como si el mundo mismo estuviera celebrando su victoria. El teléfono de Aisha vibró en su bolso, y al mirarlo, vio que era un mensaje de uno de sus socios de negocio. Lo lograste. El señor Martínez está en problemas, y tus propiedades ya están empezando a generar un flujo de ingresos consistente. Este es solo el comienzo, Aisha. Prepárate para mucho más. Aisha sonrió al leer el mensaje. Su socio había tenido razón. Este era solo el comienzo. Había dado el primer paso, el más grande de todos, pero aún quedaba mucho por hacer. Había algo más grande que solo la propiedad. El poder real residía en la capacidad de mantener esa victoria, de consolidar su lugar y asegurarse de que su éxito no fuera solo una fase, sino una base sólida sobre la que construir. A medida que Aisha avanzaba por las calles, caminó con más decisión que nunca. Regresó a su oficina, donde estaba supervisando la renovación de su segunda propiedad. Al llegar, su equipo la recibió con sonrisas y miradas de admiración. La energía en el aire era palpable. Sabían que el proyecto estaba tomando forma, pero ahora había algo aún más importante en juego. La presencia de Aisha ya no era solo la de una joven empresaria, sino la de una mujer que había pasado de ser víctima de discriminación a líder en su comunidad. Lo has hecho, Aisha, le dijo uno de los trabajadores, un hombre que había estado con ella desde el principio, durante las reformas de la primera propiedad. La forma en que te has manejado, como no has dejado que nadie te derrumbe, es inspirador. Estamos todos contigo. Aisha lo miró, sintiendo una olida de gratitud y emoción. Gracias a todos. Pero esto no es solo mi logro. Es el logro de todos los que han trabajado conmigo, los que creyeron en mí cuando no tenía nada que demostrar. Cada uno de ustedes ha sido parte de este viaje. Aunque sabía que su historia personal era poderosa, Aisha entendió que no se trataba solo de ella. Se trataba de un movimiento, de una comunidad que podía crecer y prosperar sin tener que enfrentar el mismo tipo de injusticias que ella había sufrido. Cada nueva propiedad, cada éxito en su negocio, era también una forma de demostrar que no solo ella había vencido, sino que también estaba creando una oportunidad para otros. Un par de días después, Aisha organizó una reunión con sus abogados para revisar el contrato de la propiedad que había adquirido y empezar a expandir su red de negocios. Estaba lista para dar el siguiente paso. Buscar nuevas oportunidades, comprar más propiedades y, sobre todo, asegurarse de que las personas que formaban parte de su red tuvieran las mismas oportunidades que ella había ganado. El teléfono de Aisha volvió a sonar, y esta vez era una llamada que esperaba. Su abogado había conseguido una respuesta positiva de la Junta de Propiedades Comerciales. Las puertas que antes se le habían cerrado comenzaban a abrirse lentamente. Con una mezcla de emoción y gratitud, Aisha firmó el acuerdo que le permitiría expandir su imperio inmobiliario, consolidando su lugar como una fuerza a tener en cuenta en el mundo de los negocios. Esa noche, después de un día tan lleno de logros, Aisha se sentó en su escritorio, mirando los documentos de la propiedad con una sonrisa tranquila en su rostro. La luz suave de su lámpara iluminaba la habitación, y la ciudad afuera seguía su curso, como siempre, pero para Aisha, todo había cambiado. Había encontrado lo que tanto había buscado, la capacidad de levantarse y seguir adelante. Había transformado una situación de adversidad en una oportunidad para ella misma y para los demás. Aisha sabía que el camino por delante sería largo, pero ahora, con la confianza que había ganado, estaba preparada para cualquier desafío. Ya no veía el mundo como un lugar donde la discriminación dictaba su destino. Ahora veía un lugar lleno de posibilidades, donde ella podía abrir puertas y crear oportunidades para aquellos que alguna vez fueron ignorados.
Una semana después, Aisha se sentó frente a su espejo, mirando su reflejo. La mujer que veía ya no era la misma que había legado al vecindario, temerosa y llena de inseguridades. Esta mujer estaba llena de fuerza, resiliencia y un propósito claro. Sabía que su futuro era suyo para construirlo, y que, a pesar de las dificultades, había encontrado una forma de prosperar en un mundo que intentaba silenciarla. En ese momento, Aisha se permitió una sonrisa, una que no era de arrogancia, sino de satisfacción y paz. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba más que lista para lo que viniera. Aisha miraba por la ventana de su oficina, observando la ciudad que se extendía ante ella. Era una vista que conocía bien, pero ahora parecía diferente, más iluminada, más llena de posibilidades. La ciudad seguía siendo la misma, pero Aisha ya no la veía con los mismos ojos. Había recorrido un largo camino desde los días en los que su vida estaba llena de incertidumbre y dolor. Cada rincón de la ciudad, cada edificio, le recordaba las dificultades que había superado y como esas mismas dificultades la habían transformado en la persona que era ahora. La lluvia comenzó a caer suavemente afuera, golpeando las ventanas con un ritmo tranquilo. Aisha cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, sintiendo la calma que ahora la rodeaba. El ruido de la ciudad, el constante bullicio, ya no la molestaba. Todo lo que había pasado, cada obstáculo, cada palabra hiriente, ya no tenía el poder de afectarla de la misma manera. Había aprendido a ver más allá de lo que los demás pensaban de ella. Sabía lo que valía. Recordó su primer día en el apartamento del señor Martínez. La sensación de ser rechazada, de ser vista como inferior por su fe, por su origen, por ser mujer. Todo eso ahora parecía tan lejano. Se dio cuenta de que, sin esos momentos de adversidad, no habría llegado a ser la persona que era hoy. La discriminación, aunque dolorosa, fue el catalizador de su crecimiento. Fue lo que la impulsó a levantarse, a luchar y a demostrar que nadie, ni siquiera aquellos que intentan hundirnos, pueden detenernos cuando decidimos que somos dueños de nuestro destino. Y esa noche, mientras Aisha caminaba por la ciudad, el frío del aire le recordó que aún había mucho por hacer, pero ya no es esencia pequeña. Había llegado tan lejos, y sabía que lo que había logrado no era un accidente. Su éxito había sido forjado con trabajo duro, sacrificios y la convicción de que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino. Las puertas que antes se le cerraban ahora se abrían para ella, y su futuro brillaba con una luz propia, no la luz que otros le asignaron. Pasó junto a un pequeño café que solía visitar antes, cuando todo parecía imposible. En su interior vio a algunas personas sentadas, charlando y disfrutando de sus bebidas. Aisha sonrió para sí misma, recordando los momentos en los que sentía que nunca lograría ser una parte activa en la vida que los demás parecían disfrutar tan libremente. Pero ahora, veía a esas personas y sentía que su vida había cambiado radicalmente. Ella también tenía derecho a disfrutar de esa vida. Y más que eso, había creado su propio camino hacia la libertad. Al llegar a su apartamento, Aisha entró lentamente. Todo parecía igual pero a la vez diferente. Era su espacio, su refugio. Ali había comenzado su viaje, pero ahora ese lugar representaba mucho más. Era un testimonio de su esfuerzo, de su perseverancia. Ali había encontrado el espacio para sanar, para crecer, para sonar. Y ahora, lo que una vez fue un refugio de inseguridad se había convertido en un símbolo de su éxito y fortaleza. Aisha se sentó en su sofá, diciendo que el cansancio del día se desvaneciera. El trabajo nunca se detenía, pero ahora lo hacía con una calma que antes no conocía. El estrés de los primeros días de su negocio, las largas horas de estudio, las noches sin dormir, todo eso había valido la pena. Había superado los momentos de desesperación, los temores que la paralizaban, las voces de aquellos que le decían que no era suficiente. Ahora, con su futuro por delante, no había nada que pudiera detenerla. Mientras la luz suave de la lámpara iluminaba la habitación,
Aisha pensó en lo que había aprendido. La verdadera libertad no estaba en el dinero en la propiedad, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo. Había encontrado la paz en su interior, la confianza de que, sin importar las dificultades, siempre encontraría una manera de avanzar. La discriminación ya no tenía poder sobre ella, en el miedo, en la inseguridad. Se había liberado de todo eso, y ahora era más que capaz de enfrentar lo que fuera. Y esa noche, mientras observaba la ciudad desde su ventana, Aisha se permitió un momento de reflexión. Miró hacia el horizonte y pensó en todo lo que había logrado. Recordó la mujer que había sido, aquella que temía a lo desconocido, que se sentía pequeña en un mundo que no siempre la entendía. Pero ahora, la mujer que veía en el reflejo del vidrio era completamente diferente. Era una mujer que había encontrado su voz, que había reclamado su lugar en el mundo y que no tenía miedo de seguir adelante. Aisha había alcanzado a nivel de comprensión y aceptación que la había transformado para siempre. Al día siguiente, Aisha se despertó con una sensación de claridad. El sol entraba por la ventana, llenando la habitación con una luz dorada. Sabía que, aunque el camino por delante estaría lleno de retos, ella estaba más que preparada. Y no estaba sola. Había construido una red de apoyo, una comunidad que creía en ella, y había ganado algo mucho más valioso que cualquier propiedad. Había ganado su libertad y su autonomía. En los días siguientes, Aisha continuó con su rutina, pero esta vez con una nueva perspectiva. Sabía que su éxito no solo era personal, sino también colectivo. Había tocado vidas y cambiado la narrativa de lo que era posible para mujeres como ella. Su historia, de superación y resiliencia, se convirtió en un testimonio de lo que puede lograrse cuando uno se niega a rendirse. Y aunque el camino aún estaba por recorrer, Aisha ya había logrado lo más importante. Se había encontrado a sí misma. Al final de la semana, Aisha recibió una llamada que le ofreció una oportunidad aún más grande. Un acuerdo de colaboración con una de las empresas de bienes raíces más grandes de la ciudad. Aunque había legado tan lejos por su cuenta, ahora era el momento de expandir aún más su influencia, de dejar una huella más profunda en el mundo. La mujer que una vez fue rechazada, que una vez luchó por encontrar su lugar, ahora estaba en una posición de poder. Lo he logrado, pensó Aisha, con una sonrisa en el rostro. Lo he logrado y esto es solo el principio. Aisha se encontraba en su oficina, mirando por la ventana mientras la luz del atardecer iluminaba la ciudad. Había llegado a un punto en su vida donde todo lo que había sido incierto o inalcanzable ahora era claro y real. El camino que había recorrido, desde la discriminación y la lucha por encontrar su lugar, hasta convertirse en una empresaria exitosa y una voz de cambio, era un testimonio del poder de la perseverancia. Mientras la ciudad seguía su curso, Aisha se permitió un momento de reflexión. Había pasado tantas noches preocupada por el futuro, preguntándose si realmente podría superar las barreras que lo imponían. Había vivido con el miedo de no ser suficiente, de ser rechazada, de no lograr lo que soñaba. Pero todo eso ya era parte del pasado. Ahora, el futuro se veía brillante, lleno de oportunidades que había trabajado con tanto esfuerzo para conseguir. El teléfono vibró en su escritorio, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de su mentor, un hombre que había estado a su lado desde sus primeros días en el negocio inmobiliario, alguien que creó en él cuando apenas conoció los fundamentos del sector. Hoy es tu día, Aisha. Tu historia ha inspirado a muchos y tu éxito es solo el comienzo. Recuerda siempre, el poder está en tus manos. Aisha sonrió al leer el mensaje. Había recorrido un largo camino, pero el viaje aún no había terminado. No solo había cambiado su vida, sino que había influido en la vida de otros, especialmente de las mujeres de su comunidad que ahora veían en ella un ejemplo de lo que era posible. Las mujeres musulmanas, a menudo invisibles o subestimadas, ahora tenían una figura a la que mirar, alguien que había roto las barreras del miedo, el prejuicio y la discriminación. En ese momento,
Aisha Dio cuenta de que su verdadero éxito no radicaba solo en las propiedades que había adquirido o en el dinero que había ganado. Su verdadera victoria era el impacto que había tenido en los demás. Había abierto puertas para las personas que, como ella, alguna vez pensaron que sus sueños eran demasiado grandes o imposibles de alcanzar. Su historia era un recordatorio de que no hay límites para lo que una persona pueda lograr cuando se atreve a desafiar las expectativas de la sociedad. Aisha dejó el teléfono en su escritorio y se levantó, mirando una vez más a través de la ventana. Las luces de la ciudad brillaban con fuerza, reflejando la luz de un futuro que ya no era incierto para ella. Había tomado el control de su destino, y ese control era algo que nadie podría arrebatarlo. Había vencido la adversidad, sí, pero también había aprendido a aceptar la incertidumbre y a navegarla con confianza. El señor Martínez, una figura que había representado el racismo y la injusticia, ya no tenía poder sobre ella. Aisha sabía que la vida le daría más desafíos, pero ahora tenía las herramientas, la visión y la resiliencia para enfrentarlos. Su mente no estaba enfocada en el pasado en la animosidad de aquellos que le habían hecho daño. Estaba centrada en el futuro, en cómo podía seguir creciendo, cómo podía seguir inspirando a otros y cómo podía utilizar su éxito para crear un cambio real y duradero. Ese mismo día, Aisha comenzó a planificar su próxima inversión. Esta vez, no solo sería una adquisición de propiedad, sino una iniciativa que involucra a su comunidad. Quería ofrecer oportunidades para que otros pudieran tener éxito, como ella había hecho. Aisha sabía que su historia no era solo sobre ella, sino sobre el impacto que podía tener en los demás, sobre la posibilidad de cambiar las vidas de quienes la rodeaban. Una semana después, Aisha organizó un evento en su oficina. Invitó a mujeres emprendedoras, empresarios locales, y especialmente a aquellas personas que, como ella, habían luchado contra las expectativas de una sociedad que no siempre las había apoyado. Durante el evento, compartió su historia, no solo como una narración de éxito, sino como un recordatorio de lo que se puede lograr cuando se cree en uno mismo, cuando se lucha por lo que es justo, y cuando se construye una vida desde la resiliencia y la determinación. Al final de la noche, Aisha se quedó un momento en su oficina, observando el reflejo de sí misma en el vidrio de la ventana. La mujer que veía era fuerte, segura, y estaba lista para lo que el futuro le deparara. Sabía que la vida nunca sería fácil, que siempre habría desafíos, pero ahora entendía que esos desafíos eran solo escalones hacia algo más grande, hacia un futuro lleno de posibilidades. Con una sonrisa en el rostro, Aisha se dio cuenta de que ya no necesitaba buscar su lugar en el mundo. Ahora el mundo la conoce y, lo más importante, ella se conoce a sí misma. Ya no era la mujer que se encontraba en la esquina de la vida, esperando ser vista. Ahora, era una mujer que había dejado una marca indeleble en su comunidad y en el mundo de los negocios. No había límites para lo que podía hacer, y con esa verdad en su corazón, Aisha caminó hacia el futuro, con una fuerza interior que la impulsaba a seguir adelante.